Hello everyone, welcome to Afian Coaching YouTube channel. I am Priyanka Bhuya and I will be taking the electrical engineering classes for lateral entry examination. As we all know that due to COVID-19 we had to stop the offline classes. So we are going to start the online classes now. The subject that we are going to start is power system. If you find any doubt you can comment below the video. So let's begin. The first topic that we are going to study under supply system is level of voltage. Low voltage 220 volt, that is single phase 2 wire, that is considered as low voltage system. High voltage 11 kV and 33 kV is known as high voltage. Next is EHV. EHV, the full form of EHV is extra high voltage. So extra high voltage 66 kV, 132 kV and 220 kV is considered as extra high voltage. Modern EHV, that means modern extra high voltage 400 kV is known as considered as modern extra high voltage. Last is ultra high voltage. UHV, the full form of UHV is ultra high voltage. So 765 kV and greater than 765 kV is known as ultra high voltage. Now we are going to study how the transmission and distribution process take place. Now let us try to understand this with the help of a diagram. Suppose this is the power generation station. This is the load center, and suppose these are the consumers. Power is generated here in the power generation station normally at 11 kV. I mean 11 kV ami power generate koru, and the generated power has to be transferred to the load centers and finally to the consumers. আমি ট্রান্সফার কৰিব লাগিব পাৱাৰ খিনি জেনাৰেশন ষ্টেচনৰ পৰা লোড সেন্টাৰ আৰু কনজিউমাৰ লৈকে লৈ যাব লাগিব. So this process of transferring the power from generation station to load centers and consumers, this involves a large system of network. Eta large system of network involve kore. This is the large system of network. This system of network, this is known as transmission and distribution network. Transmission and distribution network. This process, this network involves transmission and distribution network. Next we are going to study about power system supply AC network. This is the diagram of a power system supply AC network. Tumaloke video to pause kori kine diagram to draw kori loba. Now these are the generators. These are the three-phase synchronous generators, or we can call it as alternators. Alternators boli ami ko. So our power generation will take place at 11 kV and 33 kV. Yat amar power generation hobo 11 kV or 33 kV. Then we have to transfer this power to consumers over long distance. So ami power generation station pora consumer loke loi jabo lagibo. This is quite a long distance. Long distance loke ami loi jabo lagibo. So with this low voltage 11 kV voltage amar possible nohoy, it is not possible to transmit over long distance. So what we'll do, we will step up the voltage. I mean voltage to borhabo lagibo jate ami long distance loke transfer koribo paro. So these are the step up transformers. These are the step up transformers. These step up transformers will step up the voltage from 11 kV and 33 kV to 132 kV, 220 kV. Here you can see the number 1 point primary transmission. 132 kV, 220 kV and 400 kV. So this process where the voltage is stepped up from 11 kV and 33 kV to 132 kV, 220 kV, this process is known as primary transmission.
एटु आमी प्राइमरी ट्रांसमिशन प्रोसेस बुली कওঁ जत आमार 11 kV পৰা 132 220 আৰু 400 kV লৈকে voltage to step up হৈছে এতিয়া आमार next part is secondary transmission. Now this is the step down transformer. एटु ट्रांसफॉर्मर आमी देखिसु this is a step down transformer. Now the step down transformer will step down the voltage from 132 to 20 and 400 kV to 66 kV. एटा आमार voltage to step down transformer ए step down करि दिबो 66 kV लके. This process is known as secondary transmission. So first of all आमार primary transmission और एखिनि आमी secondary transmission. ताक मेंशन करा আছে তোমালকে voltage level কিটা চাই লব পাৰা সো ফার্স্ট আমাৰ প্ৰাইমাৰী ট্ৰান্সমিশন টু 3 ফেজ 3 वायर সিস্টেমৰ কাৰণে ইউজ হয় আৰু সেকেন্ডাৰী ট্ৰান্সমিশন টু আমাৰ 3 ফেজ 3 वायर সিস্টেমৰ কাৰণে ইউজ হয় নেক্সট আমাৰ প্ৰাইমাৰী ডিস্ট্ৰিবিউশন আৰু সেকেন্ডাৰী ডিস্ট্ৰিবিউশন আহিব Now we are going to study about primary distribution. For primary transmission and secondary transmission already आमी पढ़िलो एटी आमी primary distribution पढ़िम now this is the step down transformer this is also step down transformer first आमी step up transformer use करिसिलो तार पिছত आमा step down transformer and third is also step down transformer now step down transformer will step down the voltage from 66 kV to 33 and 11 kV আৰু আমাৰ power to voltage to আমাৰ step down কৰিব 33 or 11 kV লকে this process is known as primary distribution এখিনি process primary distribution হয় so there you can see primary distribution 11 kV আৰু 33 kV আমাৰ primary distribution হয় that is a 3 phase 3 wire system আমাৰ transmission first primary transmission और secondary transmission आमार 3 phase 3 wire system कारणे आसिले आरो primary distribution तो आमार 3 phase 3 wire system कारणे হয় next is secondary distribution या primary distribution आमार 33 और 11 kV next comes secondary distribution that is at 400 volt and 230 volt আকৌ আমি step down কৰিম voltage to আমি 400 and 230 volt লকে so secondary distribution is used for 3 phase and 4 wire system primary distribution লকে আমি 3 phase 3 wire system আছিলে এতিয়া last আমাৰ secondary distribution মনত ৰাখিবা because this question is asked in examত খুধে so which of the following is considered for 3 phase 4 wire system एका क्वेश्चन आहे सो मनत राखिबा जे secondary distribution is for 3 phase 4 wire system so 400 volt that is between any two phases and 230 volt is between neutral আৰু যি কোনো এটা phase যদি আমি লও এটো আমি 230 volt হয় which is used in our homes আমাৰ যোনটো consumer হয় domestic consumers ৰ কাৰণে আমি 230 volt আমি ঘৰত যোনটো সাপ্লাই পাও এটো 230 volt পাও আৰু 400 volt is between any two phases যি কোনো দুটা ফেজ RYB তিনটা ফেজ থাকে যি কোনো দুটা ফেজৰ মাজত আমি 400 volt পাও 400 volt তো আমাৰ গ্যাৰেজ স্কুল বা যি কোনো কমাৰ্শিয়াল লোডৰ কাৰণে 400 volt থাকে so this is the entire system of power supply AC network next we are going to discuss two questions from this topic ekhini topic or pora ami duta question discuss koribo goisu the first question is a 3 phase 4 wire system is commonly used for option A is primary distribution secondary distribution option C is primary transmission option D is secondary transmission so 3 phase 4 wire system as I have already explained you can see in that board already it is given for secondary distribution the answer will be 3 phase 4 wire system so our answer hobo secondary distribution answer B so number 1 answer is B secondary distribution next is question number 2 is which is used for good efficiency and high economy option A
single phase 2-wire system. Option B, 2-phase 3-wire system. Option C, 3-phase 3-wire system. And option D is 3-phase 4-wire system. Efficiency aru economy falor pora ami jodi sao, which is used for kuntu advantageous hoy amar karone. 3-phase 4-wire system is advantageous for good efficiency and high economy. Third question is, the highest transmission voltage used in India is 400 kV, 132 kV, 11 kV and 765 kV. So the answer is 765 kV. This is 765 kV. This is found in Sipatsoni. Examot nukudhe baru tumalokok, but this is better to know. Sipatsoni transmission line, it is a 765 kV line, the highest transmission voltage used in India. Next, fourth number question is, the rated voltage of a 3-phase power system is. Rated voltage is RMS line to line voltage. Next topic that we are going to study is comparison between AC and DC system for transmission and distribution purposes. Transmission and distribution it is not that only we will do it AC, we can also use DC system. So AC ba DC dutai use koribo paru. So we'll compare both AC and DC. Both has disadvantages and advantages. Now the advantages of DC system, first point is saving of copper. Saving of copper means DC system requires only 2 wires for transmission. DC system amar okol 2 wire di hoy, hetu karone amar saving of copper hoy. Saving of copper means ultimately our cost is reduced, cost to minimize hoy. Second point is no inductance, capacitance, phase displacement and surge problem. Inductance, capacitance amar DC system ot nathake, jihetu ebur amar AC system or elements hoy, inductance and capacitance, L and C. So he karone amar DC system that is advantageous because hetu karone amar surge problem nohoy, charging current nathake because amar capacitance nathake. Third point is no skin effect. Skin effect etu eta completely eta new topic hoy. This topic we'll understand it later in the later classes. Pisot ami next class on ami skin effect or bikhoy eta completely topic hoy, etu bujai dim. Just etia karone monot rakhiba je DC system or amar skin effect nathake. Fourth point is no charging current. Charging current nathake, e karone amar transmission line ot charging current nathake, e karone amar losses komi jay. Losses DC system ot loss bahut kom hoy. Fifth point is reduced interference with communication circuit. Communication circuit or লগত আমাৰ ইন্টারফারেন্স বেছি নহয়, সো এই কাৰণে আমি পাওয়ার ফ্লো তো আমাৰ স্মুথ হয় ট্রান্সমিশন লাইন। নেক্সট ইজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ডিসি সিস্টেম, that high voltage is necessary for transmission. ট্রান্সমিশনৰ কাৰণে হাই ভোল্টেজ নেসেসারি হয়, লো ভোল্টেজত আমি ট্রান্সমিট কৰিব নোৱাৰো, হেতু এটা বিকজ আমাৰ ডিসি সিস্টেমত আমাৰ ট্রান্সফর্মার স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার নাথাকে, হেতু কাৰণে আমি যদি ভোল্টেজটো বেছি ভোল্টেজ লাগে হাই ভোল্টেজ এটো অলপ প্রবলেমেটিক হৈ যায় আমাৰ ডিসি সিস্টেমৰ কাৰণে। এসি সিস্টেমত আমাৰ প্রবলেম নাই বিকজ উই ইউজ স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার। ডিসি সিস্টেমত আমাৰ ট্রান্সফর্মার ইউজ নহয়, হেতু কাৰণে হাই ভোল্টেজ পোৱাটো অলপ প্রবলেম হয়। So these are the advantages and disadvantages of DC system. Next we are going to study the advantages of AC system. First point is voltage can be stepped up and stepped down. AC system or ami voltage to step up or step down koribo paru with the help of transformer. DC system or ami voltage step up or step down koribo noaru because that DC system ot ami transformer use koribo noaru, hetu eta advantage hoy AC system. Second advantage is power generation at high voltage is easy. That ami dekhisilu je disadvantage of DC system was ami high voltage ot power generation problem hoy. So yat amar AC system ot jihetu ami step up transformer use koribo paru, so ami
যদি হাই ভোল্টেজৰ পাৱাৰ জেনাৰেট কৰিব লাগে দেন ইট বিকামছ ইজি থাৰ্ড পইণ্ট ইজ চিপ মেইনটেনেন্স চিপ হয় সো ডিসি সিস্টেমত আমাৰ কষ্টলি হৈ যায় মেইনটেনেন্স যদি কিবা প্ৰবলেম হৈ যায় ইকুইপমেন্টত যদি কিবা ফল্টি হয় তেতিয়া আমাৰ প্ৰবলেম হৈ যায় ডিসি সিস্টেম এসি সিস্টেমৰ আমাৰ মেইনটেনেন্স চিপ হয় আৰু ডিসএডভান্টেজেস অফ এসি সিস্টেম ফাৰ্স্ট পইণ্ট ইজ মোৰ স্পেচিং বিটুইন overhead conductors or মাজত স্পেচিং বেছি থাকে সেকেন্ড পইণ্ট ইজ মোৰ কপাৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট কপাৰ বেছি লাগে কপাৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট মোৰ মানে আমাৰ কষ্টটো বাঢ়ি যায় ডিসি সিস্টেমত আমাৰ সেভিং ইন কপাৰ আছিল ফাৰ্স্ট পইণ্ট আমি পঢ়িছিলো তাত আমাৰ অকল দুটা ওয়্যাৰ ইউজ হয় আমাৰ এসি সিস্টেমত আমাৰ তিনটা ওয়্যাৰ বা চাৰিটা ওয়্যাৰ ইউজ হয় হেতু কাৰণে হেতু এটা ডিসএডভান্টেজ কষ্টলি হৈ যায় ইকুইপমেন্টটো Third point is continuous power loss due to charging current. Already আমি তাত পঢ়িছিলো যে ডিসি সিস্টেমত আমাৰ চাৰ্জিং কাৰেন্ট নাথাকে নো চাৰ্জিং কাৰেন্ট ইয়াত আমাৰ এসি সিস্টেমত আমাৰ চাৰ্জিং কাৰেন্ট থাকে আৰু হেতু কাৰণে কন্টিনিউয়াস পাৱাৰ লস হৈ থাকে চাৰ্জিং কাৰেন্টৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত পঢ়িম কি হয় নেক্সট ক্লাছত আমি পঢ়িম যেতিয়া আমি কন্ডাক্টৰস পঢ়ো সো আমাৰ এইখিনি টপিক হ'ল বাৰু সাপ্লাই সিস্টেম খিনি হ'ল ফাৰ্স্ট টপিক যিখিনি তোমালোকৰ প্ৰবলেম হয় কিবা যদি প্ৰবলেম হয় তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব পাৰা আৰু যিখিনি মই নোটস প্ৰভাইড কৰিছো এইখিনি ভিডিও পজ কৰি কিনে তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লবা আৰু কপিত লিখি ৰাখিবা আৰু যদি কিবা ডাউট হয় প্লিজ ফিল ফ্ৰী টু আস্ক মি ইন দা কমেন্ট সেকশন এন্ড প্লিজ লাইক দি ভিডিও লাইক দি channel and subscribe the channel. Thank you.